আজকে আমার জন্মদিন আর এখন ঠিক রাত 12টা 5 বাজে। সো আমি আমার মা বাবার কাছ থেকে জন্মদিনের প্রথম উপহারটা পেয়ে গিয়েছি। সবগুলো উপহারই আমার খুব পছন্দের। পরদিন কুপার্সে গিয়ে 4টি চকলেট বল এবং একটি কেক নিয়ে আসলাম বার্থডে উপলক্ষে। ওনারা হচ্ছে কেকটির সাথে যেহেতু জন্মদিন, সো মোমবাতি ফ্রি দিয়েছিল। এটা আমার বার্থডে ড্রেস। এরপর আমি বার্থডের জন্য রেডি করছিলাম। নাও এবার আমি বার্থডের জন্য এসে পড়েছি। আমার বার্থডেটা হচ্ছিল আলিবাবা বুফেতে। সো পৌঁছে গিয়েছি আলিবাবা বুফেতে। এবার আমার জন্মদিনের শেষ, তো বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। বাসায় এসে উপহার কে কি দিয়েছে তা দেখানো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তো এই তো উপহারগুলো যা যা পেয়েছি। এই পথে আমাকে আমার একটি দিদি দিয়েছিল সেকেন্ড, সেটা আমাকে আমার দিদিমা দিয়েছে। এই পথে আমাকে আমার একটি বান্ধবী দিয়েছে। আর এই উপহারটি আমাকে আমার একটু বেশি দিয়েছে। এই উপহারটি আমাকে আমার কাকা দিয়েছে। এটি আমাকে আমার জ্যাঠা দিয়েছে। তার 2 দিন পর আমাকে আমার একটা ফ্রেন্ড আমার বার্থডে উপলক্ষে একটি গিফট দিয়েছে।
তার কিছুদিন পর আমাকে আমার টিচার আমার জন্মদিন উপলক্ষে একটি পারফিউম দেয়। সো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমার বার্থডে ব্লগটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরেছি। ভালো লাগলে আমার পাশে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।